Viewers, Kimberly Swan has a lot of time lately, and her Facebook status explains why. About to do an interview, still unemployed, it reads. She was sacked from her old job because she wrote online that it was boring. Kimberly said she didn't even name the company she was working for, and she can't understand the reaction. But her ex-boss, Stephen Abel, said he was disappointed and that she had to go. Kimberly isn't the only one money online. We searched for the workforce and found thousands of work groups dedicated for just that. And on the networking site Twitter, where users can get minute-by-minute update, the same results. What's interesting is that this story has traveled around the world. Kimberly has had emails from Australia and Nigeria. Kimberly is now searching for the dream job in the field of fashion or media, so models and news reporters watch out. And that's the end of Petra News for today. I'm Benny Mayor and my partner Novita Chandra. Say thank you for watching and goodbye. Batasi penggunaan kantung plastik di pusat perbelanjaan. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tahun 2007 volume sampah plastik di Indonesia mencapai 6 juta ton. Dari mana sampah plastik ini berasal? Ya, tentu saja dari kantung belanja Anda sehari-hari. Karena itu sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya belum lama ini mengajak pengunjung peduli mereka mengampanyekan penggunaan tas daur ulang. Apalagi pemerintah memang berencana mengeluarkan peraturan soal pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat-tempat belanja sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jika dibandingkan jenis sampah lain, plastik memang lebih sedikit, tapi plastik tidak mudah terurai. Bahkan emisi gas metan yang dihasilkan ikut menyumbang rusaknya lapisan ozon sebagai penyumbang terbesar karbon dioksida. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Poppy Kapela. Silakan, Poppy. Kimberly Swan has a lot of time lately, and her Facebook status explains why about to do an interview, still employed in Reuters. She has said from her old job because she worked online that it was boring. Kimberly said she didn't even name the company she was working for, and she can understand the reaction. But her ex-boss Stephen Abel said that he was disappointed and that she had to go. Kimberly isn't the only one working online. We searched for the work board and found thousands of work groups dedicated for just that. And on the networking site Twitter, where the user can get minute-by-minute update, the same results. What's interesting is that this story has traveled around the world. Kimberly has had emails from Australia and Nigeria. Kimberly is now searching for a dream job in the field of fashion or media. So models and news reporters watch out. Thank you for watching Petra News. I'm Catherine Jundiarko and my partners, Novia Setiawati. Have a nice day and goodbye. Selamat siang pemirsa, kembali dalam Petra News edisi hari ini, Kamis 5 Maret 2009 bersama saya Catherine Jundiarko dan rekan saya Irfan Salim. Berikut berita selengkapnya. Tahukah Anda plastik bisa menjadi ancaman yang berbahaya jika tidak dibatasi penggunaannya? Karena itulah pemerintah berencana mengeluarkan peraturan untuk membatasi penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tahun 2007 volume sampah plastik di Indonesia mencapai 6 juta ton. Dari mana sampah plastik ini berasal? Tentu saja dari kantung belanja Anda sehari-hari. Karena itu, sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya belum lama ini mengajak pengunjung peduli. Mereka mengampanyekan penggunaan tas daur ulang, apalagi pemerintah memang berencana mengeluarkan aturan soal pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat-tempat belanja sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jika dibandingkan jenis sampah lain, plastik memang lebih sedikit. Tapi plastik tidak mudah
gas metan yang dihasilkan ikut menyumbang rusaknya lapisan ozon sebagai penyumbang terbesar karbon dioksida. Berikut berita selanjutnya akan disampaikan dalam bahasa Inggris oleh rekan saya Irfan Salim. Ya, terima kasih. Viewers, a new study links stroke risks with the number of fast food restaurants near your home. Researchers from the University of Michigan looked at a country in Texas. What they found is that folks who live near many fast food restaurants have a higher incidence of stroke. This finding is not the first of its kind. Last year, the mayor of Los Angeles decided to ban new construction of fast food restaurants in certain neighborhoods. This was due to concerns about people's health. Meanwhile, the restaurant industry said that the study is completely flawed. It is possible that people of lower socio-economic status live in the area, people without health insurance. So, it is unclear whether it is really the fast food restaurants that are doing damage. And that's the end of the Petra News. I'm Fitri Amelia and my partner Gary. Goodbye. Selamat sore pemirsa, kembali dalam Petra News edisi hari ini, Kamis 5 Maret 2009 bersama saya Fitri Amelia dan rekan saya Catherine Kuncoro. Kita ikuti berita selengkapnya. Tidak selamanya sampah harus dibuang begitu saja. Di tangan Aswin Aditya, sampah plastik bisa diubah menjadi aneka produk berharga, mulai dari payung sampai tas laptop. Wajar kalau pria berusia 36 tahun ini memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di salah satu perusahaan swasta demi mengembangkan bisnis daur ulang ini. Di bengkel Aswin di Jakarta, sampah-sampah plastik dikumpulkan dari para pemulung. Sampah-sampah ini kemudian dicuci, dijemur, dan dipisah-pisahkan. Plastik dari bekas macam-macam barang kemasan dibentuk menjadi aneka produk menarik yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Bengkel Aswin mampu menyulap sampah plastik seharga Rp6.000 menjadi payung cantik bernilai Rp150.000. Hasil karya bengkel sampah ini sekarang sudah diekspor ke sejumlah negara di dunia, seperti Singapura, Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Catherine Kuncoro. Silakan, Catherine. Thank you, Fitria. A new study